machozi ilinitoka tu. My mom abandoned me by the roadside when I was still an infant. I was adopted by other parents who took care of me to where I am today, and they are the only people I've known as my only family. Now, huyu mtoto sasa venye nimemzaa hivi, nikiweza mfanyia kitu yenye hata mimi nilifanyiwa. I was just trying to put yourself in your mom's shoes. Oh. Na nikasema it's so hard. Juu pain yote nimepitia hiyo. And then nimwache tu mahali hivyo. Hi guys, it's another beautiful Monday and you know what day it is? It's Conversations Monday. If you're new here, karibu sana. This is the channel where we talk about everything to do with motherhood. Yeah. The ups, the downs, the in-betweens, the messy parts, the good parts, the highlights, the lowlights. Yes. So you can share this video with a friend. You can share with your family, send to your wife, your sister, your brother. Tumia kila mtu. Alafu nilirealize wanaume ndio wanatuwatch. Imagine, karibuni sana wanaume. Welcome. Wild. Should we tell them the percentage of men? No. Wacha tuseme tu. But you're a lot. The men are a lot. The men are a lot. What? But I hope mna watch kulan. Sio mna watch kuangalia our pretty faces. Ngoja. Hiyo iko sawa. But unajua vile wanaume hujifanya nonchalant. Mimi siwezi watch vitu za madeo, vitu wa mama. Tunaona YouTube ina snitch. Na the same thing tunasikianga kama sahi it's almost Valentine's. Yeah. Wanaume wanasikia hakuna relationship hadi 15th of Feb nini bro. 14th of Feb I went out with my husband. Yeah, you wanaume wanajituma. Yeah, true. It's good to have you guys. Yes. Yeah, I'm so excited. Yes. Alafu leo tumevaa magogo sisi wote. Macho nne, team macho nne. Hello. Yes. But please follow and subscribe. Also, when you wanna watch without subscribing, ni wengi. Unajua ukitu watch, tutashinda kwa for you yako. So you'll think you have subscribed. So go confirm. Yes. Go confirm. Ukisubscribe, by the way, inatusaidia sana. Tuna grow and the content is recommended to many other people, and also give us a like. Yay. Yes. I'm zoo.minage.k on Instagram and TikTok. Yeah, Karimi_Mwari. Na guesti. Ama utuambie jina kwanza then tuambie handles. Well, I'm Tressy Ochola, both in social media and in real life. Oh, okay. Tuliambiwa social media is not a real place. Yeah. So jina unatumia huko inaweza kuwa different. So nasema in real life. In real life and in the pages. Yeah, so karibu sana madam. Thank you. Yeah, so tell us about yourself and why you are here today. Well, I've said I'm Tressy. Tressy Ochola, a mom. Yes. Tressy Ochola is a financial advisor. Tressy Ochola is an entrepreneur. I also do digital marketing. Okay. Nice. Today we want to know about Tressy Ochola, the mom. Yes. Well, Tressy Ochola, the mom, has a lot of experiences with the mom topic. So maybe you'd specify which stage of the momhood. Yeah. Tunataka kuanza nayo. Tuanze na stage gani? Tuanze na alidiscover aje anaenda kwa mama. Yeah. Well, I'm a Gen Z. Got married in 2021. And stayed in married for almost 4 years without conceiving. I think it was about 3 years, 3 or 3.5. So the hubby started complaining a little bit, like not complaining directly, but sometimes someone can just bring up topics that you'd see that they are starting to complain.
And how old were you? Wait. You got married, but you amko mmepanga like to have children immediately. No. Mlikuwa mmeagree to have immediately, but later on, ama it was just never you were just discussed. a mom in waiting. Ama it never came up. Okay, me, I wanted kids. I've loved kids. Yes. Because I grew up alone. So I just wanted kids, and I still want a lot of kids. You're an only child? No, we are two, but my parents are a bit old. Okay. Yeah. So I just wanted kids. When I was getting married, actually I didn't know I was getting married. Oh. I was still in college. What do you mean you didn't know you were? I didn't know, it just happened because we didn't even date. Yeah. What do you mean? Hii chai iko na chai ingine ndani. Was it an arranged marriage? No. We just met. Uliambiwa tuone tatu kule chipo na hivyo ndio ulienda. I see what you did there. I also see what she did there. But when I finished high school, then came Corona. It was 2019. Then came Corona, so there was lockdown. So I decided to open my own business, where I was selling chicken feeds. So, and my spouse also was operating a taxi. So then this you were where selling chicken feeds na yeye ni taxi driver. Mukapatana hapo. Yeah, so this is where we knew each other. And it just happened that in the next 1 month, in 2021, that was 2021 now, I was joining college. When we met, when we knew each other, I used to hate him. I used to say he has a big Kisogo. Kisogo, yeah. I used to hate him for that. Sasa unajua ukichukia mtu juu ya maumbile and there's nothing they can do. Alafu nilikuwa nasema he's not even my type. Yeah. By the way, it's always not your type. It's always not your type. People were married na mnajua kuolewa na type zenu. Yeah, it's always not your type. And I was saying wewe uliolewa na type yako? Hata mimi. No offense, husband. I'm just saying. So I was saying, he's not even my type. Ni mfupi, ni mwili ndogo, ni mkonde, akona kisogo refu. How can he even be my type? How? Hawezi. Yeah. Where? So I was seeing him just maybe as someone who can be there. We can share stories. Yeah. Friends. Yeah. Just for that emotional support, something like that. Because at that time, I was going through some challenges, you know, when you are still young and yeah. Is it something you can share? Yeah, the challenges? I can share the challenges. Like, well, I have a very, very, some might say it's sad, but I've made peace with it. But my background isn't that a happy one. It doesn't have a happy story. Growing up now. Yeah, yeah. Even from childhood. Yeah. Because my mom abandoned me by the roadside when I was still an infant. So I was adopted by other parents who took care of me to where I am today. And they are the only people I've known as my only family. And they are my dad is born 1945. My mom is born 1953. Now the ones I'm talking about, the ones I've known. Your adoptive parents. Yeah. You can see those are elders. Now I understand why you say you grew up alone. Yeah. So because their last born turned 50 this year. Oh, yeah. So you are the only child in the house, basically. Yeah. So there were a lot of challenges
there's no one you can talk to. There's no one you can argue with about lunch. You know how the siblings argue. Even kubanta, just pure banter. There's no one you can tell what's bothering you. And you know, the parents now are the elderly. So you assume there are some things they won't understand. You need to tell your peers, but there's no one to talk to. Also, this made me have low self-esteem. I was struggling with being accepted, you know, because when I went somewhere, I used to walk a lot with my mom. But when we got somewhere, we could come across a woman. Someone could just ask her, "Is this the child you picked? Is it her?" And I could hear it, and I felt bad about it. And I used to ask myself, does this my biological mom ever think about what happened to me? You know? Yeah, I used to think about that, and I could cry a lot about it. I used to think, how? And what about my dad? Has he ever even known, maybe, that he has a child somewhere that was left somewhere? And I asked myself, does this woman, did she even look back to see how is the child? You know? Yeah, and at that time I was hurting a lot. I used to cry a lot. I used to be by myself, no one to talk to. Yeah. You were a lonely child. Yeah, I was that lonely. So when I met someone to talk to after Form 4, which is my spouse now, I opened up. I opened up because also he was going through challenges. And you know, when you meet someone who is going through challenges and they open up, you also, so it's easy to open up, you know, and most likely if they are a stranger, you see. But they won't judge you. It's a fresh set of ears. So I opened up. And that's how I started healing. That's how my journey of healing started. Because I felt like I was being judged a lot. No one ever told me that they were judging me, but it was just a feeling that was there. I was struggling with confidence. I can imagine. Yeah, I was struggling with I just wanted to be perfect. To prove that I'm also human like the rest who are taken care of by their biological moms. I wanted to prove to the society that I'm also worthy of love. You see? And that made me become so much it continued to hurt me. It made me feel bitter about myself because you know, the more you try to prove yourself to the society, they see it and they oppose. You know? So constantly proving yourself. They oppose. They see you are trying so much. You're so desperate. So I when I made peace with it, here's how I made peace with it. I said, if anyone wants to become my friends, let them become my friends. But again, I couldn't open up. You had trust issues. I had trust issues. Because I'll tell them, I feared I'll tell them my story and then tomorrow they'll use it against me. Because a lot of people had always done that. You tell them, you know me, I was abandoned, and then the next day you hear them saying, when you are, maybe you have some misunderstanding, they say, that is the reason why they left you. People can be mean. What? And I was still an infant. I'm so sorry. I had nothing to do about it. And it wasn't my decision. You see? And another thing again, I stopped looking for pity. Yes. A lot of times, most of the times, I wanted people to understand that it was not my problem. So I tried to tell them my story so that they could pity me. You see? But when I made peace with the fact that I'm me now,
And whatever that the mom did is her own burden to carry. And I'm a grown up, and I need to look for I need to focus on my future. That's when I accepted myself as I am. Yeah. And I gathered the courage to move on from that situation or that feeling. I gathered the courage to pursue my dreams. I gathered the courage to say that one day I'll become a better mom to my children. And I'll also teach them everything that I've gone through. That if one day they come to a situation whereby they have to abandon their children, they'll know what the child has to go through. You see? Because there's a lot of things someone goes through. And this I want to speak to moms, please. Especially moms who give birth and then leave their children. Be it you're living with the child with the dad, or be it you're leaving the child with your guardian, or be it you're leaving the child, wherever you're leaving the child, please know the person you're leaving the child with. It doesn't mean that I was left with the wrong people or I grew up in the wrong hands. Yeah. My parents are so loving, and up to now they've been supporting me, and they still support me. But there are some people that mistreat children. You might think that you're leaving a child with your aunt. They mistreat your children. Watoto wako ndio wanakula, watoto wengine wakishakula. Ikifika saa ya kukula, mtoto wako ndio anatumwa. Ikifika saa ya kukula, mtoto wako ndio anatolewa zile mzuri, ya anabakishiwa mfupa. Ili ionekane alikula. And to moms who get married, give birth, and leave the children with the baby daddies, please. No. Mtoto wako umewacha kwa mkono ya nani? There are step moms who come in, pretend to be loving kwa macho ya mwanaume akiwa, they are very holy and they love the child. Lakini mwanaume akitoka, mtoto hata aogi, mtoto akuli vizuri, mtoto anatusiwa na kusukumwa kichwa, mtoto anapigiwa kelele. Please moms, change. So how did you discover you were pregnant? Okay. At that time, nilikuwa nafanya kwa butchery. It was a butchery, na tena ilikuwa the place it was like some small place pa kupika chipo. Yeah. Na nilikuwa mtu mmoja. So nilikuwa nafanya kazi sana. Nilikuwa nimeandikishwa na mtu. So nilikuwa nafanya kazi sana. Juu mimi ndo nilikuwa narauka hapo. Nafanya cleaning. Naanza kuchonga viazi. Na weigh nyama. Mimi ndo napima nyama. Mimi ndo napima chipo. Mimi ndo napeleka orders za nje. Yeah. So nilichoka. Hiyo siku nilichoka. Na nikasikia nimechoka ile si ya kawaida. Sasa venye nilisikia hivyo, nikasema niende nipime. Like nikajua tu the first thing that really crossed mind yako. Yeah. Hiyo tu. Juu ulikuwa unataka. Nilikuwa nataka. Yeah. Okay. Nilikuwa naona ni kama sasa wacha nipate. Though hakukuwa na job, but nilikuwa nasema Mungu atafungua njia. Yeah. Nikajua tu mimi nimepata mimba. Nikanyamaza. Nikakaa nikiangalia sasa niseme nisiseme. Niseme nisiseme. Almost 2 months. Nikasema ni kama niko na mimba. Nilisema tu ni kama. Akaniambia si upime uconfirm. Nikamwambia hapana, sitaki kupima. Aka-insist, nikasema hapana. Kwa hiyo month ya pili ulikuwa umemiss period. Okay. Month ya 3 nikamwambia
Imagine niko na mimba. Akaniambia wewe uko na mimba na unavaa high waist. Unafinya mtoto wangu. Akaniambia unavaa high waist na uko na mimba. Wewe hiyo ni njaa inakusumbua. Unakula chipo, unapika chipo na ukuli. Anafikiria vile unafinya mtoto wake. Alikuwa anaona tuko na flat tummy. Juu nimekuwa na flat tummy. Okay. Akaniambia wewe ni kupika chipo unapika na ukuli. Ni njaa inakusumbua. Nikamwambia imagine ni kama niko na mimba. Akasema hapana, wewe hauna mimba. Na hiyo ingekuwa uko na mimba, ungekuwa ukivaa high waist unasikia uchungu. Okay, so hii time yote hizi 3 months hauna morning sickness, hauna anything. Sikuwahi kuwa na morning sickness. Sikuwahi tapika. Sikuwahi chukia mtu. Harufu mbaya. Sikuwahi chukia mtu. Nilikuwa nakula everything. But now ikifika the 5th month, nilianza kupenda sana kunde. Kunde na ugali imelala. Yeah. Chakula imelala inakuanga tamu babe. That was so specific. Ugali imelala. Lakini ugali imelala. Isikue moto. Ngoja, food imelala specifically ilikuwa ugali ama food tu? Ugali. So saa zingine ungepika ugali ilale ndo ukule. Ama ni yenye tu imebaki. Hata usiku nitakula lakini sita enjoy kama ile asubuhi. Ngoja ilale. Ikisha lala, kunde asubuhi, nilikuwa nakula kunde asubuhi, kunde lunch, kunde usiku. Kunde asubuhi, kunde. But at least ulikuwa na craving healthy. Wengine hapa maji. Alafu kitu ingine nilikuwa napenda jasho ya baba ya mtoto. Akishatoka tu hivi aende kazi, nachukua hiyo shati nikinusa makwapa. Watu wa fetish, fetish. Mi nasikianga tu ya sikuwa napenda jasho yake. Nasikia nilikuwa napenda jasho yake. Jasho inatana on mtu. Unamtaka tu hivyo hivyo. Nilikuwa nachukua hiyo shati. Nastaki ile iko na perfume. Nataka ile amevaa hivyo, hiyo jasho. Nakaa nayo kwa nyumba. Unashinda tu hivi. Kwa makwapa kwanza. Na nikumbusha ile ngoma ya Bien. Kabisi. Sasa hii ni jasho. Jasho. Na nusanga ndio nilale. Wow. So nilikuwa nanusa tu hiyo jasho ya hiyo makwapa. Nikisikia nakuja narusha hiyo shati mbali. Huko unataka aone. Okay. Hiyo si ni kama ile ni kama wale wa mama pia ukula ile mchanga ya mtu akikuja utaki aone unakulanga labda ulikatazwa. Sasa mimi yangu ilikuwa ni hiyo jasho. Na nusa tu makwapa polepole kwa nyumba polepole. Unaomba tu huyu mtu leo akujia amesweat. Unaona wewe hiyo jasho inakunukia vibaya. Sasa mwenye unavaa mwenye shati kwangu ilikuwa tu ni harufu the best. So na sasa hii ukinusa hiyo shati unaikupa na uko mbaya sana. Aoge. Bafu direct. Saa zingine akitoka kazi I used to give him long hugs. Kumbe ni jasho na nusa. Juu hii long hug ni nini? Romance imepanda kwa nyumba. Kumbe ni mingi. Kumbe ni amesweat. Kumbe ni jasho natafuta kwenye iko vizuri. Ndio ni nuse. So hiyo ndio ilikuwa jani yangu, but tumbo yangu haikuwa ile kubwa. Ilikuwa ni ile ndogo. Juu hata wakati nilienda OC waliniambia we bado. Na mtu yeye alitoka akiwa how many kgs? Alikuwa 3.5. Na haikuwa nini? So maybe you had kuna wenye wanakuwa na concave. Nilikuwa na mwili. Na nilikuwa na mwili. Inafura na kabla kufura hivi inafura na ndani. Apparently uterus ziko na different shapes. So maybe the uterus ndio iko concave probably. So unaweza pata introverted, retroverted, iko na hiyo majina. So unaweza pata na ile size ingekuwa nayo na nje, maybe ilikuwa na hiyo size na ndani. But pia nilikuwa na ile mwili ya watu walikuwa nadhani ni poti. Juu sasa umenona watu walikuwa nadhani ni poti. Hata ikaanza kuonekana tu sasa the 8th month na sasa ndio hiyo the 9th nikatokea. But watu walikuwa nadhani ni poti. Si kuwa na hiyo tumbo kubwa. Hata alikuwa ananiambia na ngojea tu uanze kutembea kama bata mzinga. Namwambia mimi sitatembea hivyo.
utangoja sana. Au kutembea kama bata mzinga. Na nilikuwa nafanya exercise. Walai. Juu watu walikuwa wananiambia hii kusikia mambo ya watu wanasema jamani. Watu walikuwa wananiambia kama ufanyi kazi utapelekwa CS. Watu waliniambia usipofanya exercise fanya vitu kidogo move ndio usipelekwe CS. Aki nilikuwa nafanya kazi. Jota I know a fitness instructor pia. Mwenye nani fitness instructor na bado alienda CS. Na nimefanya exercise. Nikanunua hiyo kamba ya kuruka. Nimeruka mpaka hiyo siku yenye naanza labor pain. Niliruka. Nikaruka kamba, nilikuwa nafanya squats, nilikuwa nafanya exercise. Kama ni daktari alidanganya watu hivyo, no, at least you're active during pregnancy. Usikuwa idle. Maybe one of the doctors alidanganya na spread. I just feel like being fit during pregnancy or even before na during, it helps you pale mbele. Even with labor. Juu uko tuna strength yenye. Unaona wewe ulikuwa na nini na vitanda huko. Inakusaidia but it's not a guarantee that you will not go for CS. So sikuwa ule mtu mwenye ati sikuwa nafanya kazi. Nilifanya kazi sana. Na sikuwa napenda kukaa. Na bado nilienda CS. Na ulikuwa pregnant time ya COVID? Nimedeliver 2024. Yeah, because now you said you stayed 4 years. 3 or 4 years. 2021. 22. I got married in 2021 February. Yeah. So that's 2022, 23, 24. So 3. Yeah. Okay. Mother-in-law aka-complain akachoka. Yeah. Sometimes it's okay uache tu watu wa complain because it's you carrying the baby, it's you going to feel those things. Let the pressure come from within, not from outside people. What are you umeanza kupewa pressure? Okay, well, not baby as much. Not as much. Ni siwezi complain. Tuko, those conversations are there, but Sindio? Unadhani ninamaanisha pressure gani? Ni hiyo ya. Sasa unaona uambo ukimuongezea tu kasi. But sasa what I'm trying to say is see it all the time. Ni kama wanajuanga venye wanafaa kuje. But mimi hadi wa leo I get those things na nasikianga tu. Lakini most of the people you hear them from ni fellow women, si ndio? Mimi nikitoka CS sikuwa nimejiachilia. Sikuwa ule mtu wa kufunga leso kutembea nazo. Nilikuwa na vaa smart. Juu nilikuwa nimemiss hizo nguo. Sikuwa naweza zivaa tumbo yangu ikiwa imefura. Sasa venye nilideliver tu hivi. Nikasema hizi longi zangu nimezimiss. Hizi skirt zangu nimezimiss. Nilikuwa na dunga. Sasa wamama walikuwa wananiambia huko. Mostly wenye unanunua kwao mboga, wenye unaona kwa duka, unakwambia hivi venye wewe unadunga. Si utarudi tu uosi tena hivi baada ya miezi zingine kidogo. Wanaona sasa juu unavaa vizuri tena uko karibu kupata mimba ingine. Una attract mpenzi. Sasa imekaa wameona upati ingine na bado unadunga. Sasa wanasema upate mwingine. Kwa nini uvai kama mama? Wananiambianga hivyo. As a you should dress like. Kwa nini uvai kama mama? Wewe unakuanga mama kweli? Hivi venye unavaa? Hivi venye unakuanga smart? Wewe ni mama kweli? Alafu nawaambia aje? Nawaambia mama wanafaa wakae aje? Kwanza I want to know. Unafaa kukaa aje? Kama wewe venye. Ati unajua mtu mwenye akona mtoto mdogo afai kukua msafi? Hawajawaambia hivyo? No. Si tunajua si lazima akwe msafi. But afai. What do you mean afai? Yani unafaa kuwa mtoto kama shida zako. Amekutapikia mtoto amekuguza na mavutu. Tuone evidence. No. Ufai kushuka nywele imehang hivi mtoto atavuruta. Waliniambia hizo. Na unajua sasa shida ni umeshuka utakaa nayo na mtoto aje. Shida ya kutake advice from such people. Yeye anakuprojectia vitu zenye amepitia and assume the same is happening to you. Exactly. Ati earrings. Mbona umevaa hizo? Mtoto atavuruta.
So hizo ni vitu zenye zinafanyika. Kwani wewe unashinda na bra kila saa, unapumua aje? Wana expect ukisha kuwa mama sasa they should be hanging. They just dangle. Yeah. Zikatae tu. Alafu ukiwapia hiyo evidence wewe ni mama na zihang, bado ni tena wanasema if things go wrong in any way, unaona anakuwa amejiachilia. Maana msijiachilie kama mama nani. Now they use you to give. Inakuanga hivyo. Just do it. Inakuanga hivyo.